Vergiss für einen Moment alles, was man dir über die Anziehung erzählt hat. Nicht das, was in Talkshows gesagt wird. Nicht das, was in Erziehungsratgebern steht. Nicht das, was Frauen öffentlich posten. Denn hinter perfekten Instagram-Feeds, hinter professionellen LinkedIn-Profilen und hinter moralisch korrekten Aussagen existiert eine Wahrheit, über die niemand offen spricht. Eine Wahrheit, die man nicht zeigen darf. Eine Wahrheit, die man nicht zugeben soll. Eine Wahrheit, die trotzdem jeden Tag wirkt. Viele Frauen leben zwei Leben. Tagsüber, kontrolliert, reflektiert, gesellschaftlich angepasst. Nachts, angezogen von etwas völlig anderem. Nicht von Sicherheit, nicht von Harmonie, nicht von Ausgeglichenheit, sondern von Spannung, von Intensität, von dem Gefühl, dass etwas auf dem Spiel steht. Und genau hier beginnt das Problem. Denn was öffentlich akzeptiert ist, hat oft nichts mit dem zu tun, was innerlich triggert. Was sozial belohnt wird, ist selten das, was psychologisch wirkt. Diese verborgene Dynamik steuert Entscheidungen, Beziehungen und Begehren, ohne jemals offen benannt zu werden. Und solange niemand darüber spricht, bleiben Männer verwirrt, Beziehungen scheitern, und alle tun so, als wäre alles ganz einfach. In diesem Video reden wir über genau diese verdrängte Realität. Über das, was nicht gesagt wird. Über das, was Verhalten erklärt, aber nie zugegeben wird. Wenn du jemals erlebt hast, dass Worte und Taten nicht zusammenpassen, wenn du dich gefragt hast, warum Anziehung verschwindet, obwohl alles richtig gemacht wurde, dann solltest du dieses Video bis zum Ende sehen. Denn was jetzt kommt, wird unbequem. Aber es wird vieles erklären. Uns wurde jahrelang beigebracht, Frauen wollten vor allem eines: emotionale Sicherheit, Zuverlässigkeit, Sensibilität. Ein Mann, der zuhört, der plant, der bleibt. Und auf dem Papier klingt das logisch. Aber ein Blick auf das, was viele Frauen privat konsumieren, erzählt eine Geschichte, die damit kaum noch etwas zu tun hat. Denn dort dominieren keine Erzählungen über ausgeglichene Partnerschaften, keine Geschichten über berechenbare Männer, keine Fantasien über Stabilität. Stattdessen Romane über unberechenbare Milliardäre, übernatürliche Wesen mit zerstörerischer Kraft, Männer, die gefährlich sind und nur für eine einzige Frau ihre Kontrolle verlieren. Der Abstand zwischen öffentlichem Selbstbild und privater Vorstellung ist größer, als die meisten bereit sind zuzugeben. Ein Bekannter erzählte mir von seiner damaligen Partnerin. Nach außen, ruhig, fürsorglich, Pädagogin. Jemand, bei dem niemand auch nur vermuten würde, dass sie extreme Fantasien hat. Zufällig stieß er auf ihre E-Book-Historie. Was er dort fand, hatte nichts mit ihrem Alltag zu tun. Geschichten über kriminelle Netzwerke, über brutale Krieger, über dominante Anführer, die keine Kompromisse kennen, keine romantisierten Helden, keine sanften Seelen, sondern rohe, kompromisslose Figuren. Ihr Alltag war Ordnung, ihre Fantasie war Chaos. Und genau hier beginnt das Missverständnis. Diverstelling, Frauen sehen von nader, EUS moralischer Reiner, oder emotional Einfächergestrikt, halt psychologischer Beobachtung nicht stand. Bei manchen sind Fantasien nicht nur komplex, sondern widersprüchlich, intensiv und schwer einzuordnen. Doch weil dies Realität nicht in das gesellschaftlich akzeptierte Bild passt, wird sie nicht diskutiert. Sie wird ausgelagert, versteckt, in privaten Rahmen, in denen niemand zusiet und niemand erzählt. Jeder Mann begegnet im Grand zwei Versionen derselben Frau. Der Sozialen, und der Verborgenen. Die Frau im Büro, im Café, im Fitnessstudio folgt Regeln. Sie ist angepasst, kontrolliert, sozialesbar. Doch sobald aus ihr Erwartungen wegfallen, kann ein anderes sie sichtbar werden. Ein, die nicht für Applaus gemacht ist. Ein, die nachher in unbewussten Bedürfnissen liegt.
Die öffentliche Version ist ein Roll. Die private Version ist kein Zufall. Ein Therapeuten erzählt mir einmal, wie häufiger folgreich Frauenfantasien beschreiben, die ihren politischen oder moralischen Überzeugungen widersprechen. Tagsüber kämpfen sie für Gleichstellung, Autonomie und Kontrolle. Nach seinen sie sich nach Führung, Macht und Dominanz. Nicht aus Schwäche, sondern aus Spannung. Denn das menschliche Begehren folgt nicht immer der Logik. Und schon gar nicht gesellschaftlichen Leitbildern. Diese Kluft ist kein Defekt. Sie ist menschlich. Und Solange wir so tun, als gäbe es nicht, werden wir verhalten nie wirklich verstehen. Nur bewerten. Die Anziehung zu ungesamten Männern ist kein Zufall. Sie ist kein Ausrutscher. Und ganz sicher kein Missverständnis. Sie erfüllt eine klare psychologische Funktion. Manche Frauen reagieren besonders stark auf Männer, die herausfordern, die nicht sofort verfügbar sind, die Grenzen verschieben, Regeln brechen, sich nicht vollständig kontrollieren lassen, nicht trotz dieser Eigenschaften, sondern wegen ihnen. Der sich hier angestellt mit klare Karriere, festem Einkommen und langfristigem Plan wirkt logisch. Ist berechenbar. Ist stabil. Ist vernünftig. Aber lasst nicht dasselbe aus wieder unsteht Künstler und Sicherheitsnetz. Oder der Mann, bei dem man nie weiß, was als nachts passiert. Rational urget das keinen Sinn. Emotional urget es vollkommen Sinn. Und nein, es geht hier nicht alle Frauen. Aber es geht Genick, Muster zu erkennen. Genick, dass dies Dynamik Beziehungen formt, zur und immer wieder reproduziert. Der Kern dieser Fantasie ist nicht Besitz. Es ist Eroberung. Nicht jemanden zu haben, sondern jemanden zu verändern. Der eigentliche Reis liegt darin, die ein zu sein. Diejenige, die Zugang bekommt. Diejenige, die einen Mann erregt, den ihr nicht erreichen konnten. Die Frau, beter word, beter sich ändert, beter bleibt. Die Schalbsen merken wie die, schon und das biased, kein harmlosen Kindergeschichten. Sie sind psychologisch Blaupausen. Seit Jahrhunderten immer wieder, weil sie etwas tief sind sprechen. Ich habe dieses Muster über Jahr bei einer Freundin beobachtet. Immer wieder sag es sie zu Männern, die schwierig waren. Unruhig, emotional childish, problematisch. Jeds mal war sie überzeugt. Mit mir Wörter anders. Ich riechen, ich schaff das, waren ihr gescheitert sind. Und manchmal, gelang es tatsächlich. Der Mann wird ruhiger, verlässlicher, bindungsbereit. Und in diesem Moment passiert immer dasselbe. Sie wollen das Interesse. Nicht, weil schlecht wird. Nicht, weil sich falsch verhielt. Sondern weil die Spannung verschwunden war. Die Jaguar vorbei. Das Ziel erreicht. Der Reis tat. Denn der Wunsch lag, im Ergebnis. Lag im Prozess. In der Herausforderung. Im Widerstand. In der emotionalen Bewegung. Sobald nix mehr zu erobern war, blieb leer. Cultural word diocese muster seit Generationen verstarkt. Fast geht folgreich Liebesgeschichte folgt der Selbstbenstruktur. Ein Mann, der gefährlich ist. Eine Frau, die besonders ist. Eine exklusive Veränderung, die nur für sie passiert. Modern Romanzliteratur ist deshalb kein Zufallserfolg. Sie verkauft kein Sicherheit. Sie verkauft Ausnahmezustand. Vampire, Werewolf, Dämonen, Wesen, die tadlich sein konnten, sich aber kontrollieren. Nicht für die Welt, nicht für andere, nur für sie. Die Fantasie ist kein Schutz. Die Fantasie ist Besonderheit. Nicht ich bin sicher bei ihm,
Sondern, ich bin die Einzige, für die gefährlich sein kann. Und es nicht ist. Und genau deshalb wirkt dies Dynamik so stark, so tief, so hartnäckig. Wenn du glaubst, Anziehung entsteht durch Moral, Ehrlichkeit oder richtiges Verhalten, dann hast du das Entschieden noch nicht verstanden. Denn genau dort, wo niemand zuschaut, seit sich das Warmuster. Im anonymen Konsum, in privaten Suckenfragen, in Fantasien ohne Soziokonsequenzen, was dort gesucht word, widerspricht oft komplett dem öffentlichen Diskurs. The men we mocked. Control. Intensität. Nicht dort, wo likes vertelt worden, sondern dort, wo kein Bewordung droht. Und genau Diocese, Schweigen Erschaft, hiein de Peleben. Eine öffentliche Haltung, die applaudiert word. Und ein private Sehnsucht, über die nie gesprochen word. Beide existieren parallel. Berühren sich nicht. Widersprechen sich. Und stören trotzdem entschieden. Für Männer hat Diocese wissen massive Konsequenzen. Denn Hort, was gesagt word, verstet fast nix. Beobacht was verhalten auslost, verstet plötzlich servil. Anziehung folgt keiner Moral, keiner Ideologie, keinem Regelwerk. Anziehung folgt Spannung. Und genau hier scheitern die meisten Beziehungen. Nicht, weil Liebe fällt, sondern, weil Spannung stirbt. Männer werden zu berechenbar, zu verfügbar, zu transparent. Sie tun alles richtig. Und verlieren genau das, was sie ursprünglich Interesse gemacht hat. Dabei geht es nicht darum, gefährlich oder destruktiv zu werden. Es geht darum, nicht vollständig vorhersehbar zu sein. Zu viel Anpassung ist für manche Frauen tödlich für die Anziehung. Die Balance liegt in kontrollierter Wildheit. Zu viel Chaos zerstört. Zu viel Ordnung erstickt. Und viele Frauen testen dies Balance unbewusst. Sie provisieren, stellen in Frage, verschieben Grenzen. Nicht die Beziehung zu sabotieren, sondern zu prüfen, ob noch Energie du ist, ob noch Spannung lädt, ob der Mann noch keinen hat. Dies Tests nach MIT Nachgiebigkeit beantwortet, verliert Anziehung. Nicht AUS Boschheit, sondern AUS Biology. Evolutioner urget das Shin. Über Jardesend waren Männer attraktiv. Die stark und bindungsfähige verraten. Dies Muster verschwinden nicht, nur weil sich Gesellschaft weiterentwickelt. Reality shows sehen es. Bestsellerlisten sehen es. Dating sehen es. Der nette Mann fliegt früh raus. Das Herausfordern bleibt interessant. Das Problem ist nicht moral. Das Problem ist Ehrlichkeit. Viele Frauen wollen Dinge, die sie öffentlich nicht sagen dürfen. Viele Männer versuchen Dinge zu tun, die kein Anziehung erzeugen. Verstehen heißt nicht verteilen. Verstehen heißt Realität answerken. Denn die Zukunft gesunder Beziehungen liegt nicht in Idealen. Sie liegt in Klarheit. Nicht darin, Anziehung zu lernen, sondern sie bewusst zu gestalten. Und jetzt interessiert Michigan dein Perspektiv. Hast du dies Dynamiken erlebt? Warst du der Mann, der Gesamtwort, oder der Sichere, der Überschenwort? Schreib es in die Kommentar. Den Gespräch beginnen genau dort, wo aufhören, uns selbst zu belügen. Wenn dir dieses Video etwas klarer gemacht hat, wenn du dich an irgendeiner Stelle Tab gefolgt hast, oder wenn du gemerkt hast, dass vieles plötzlich Sinn urget, dann war das kein Zufall. Dann hast du gerät etwas erkannt, das die meisten nie hinterfragen. Und genau deshalb solltest du jetzt zwei Dinge tun. Erstens, schreib den Erfahrung in die Kommentar.
Nicht für Michigan, sondern weil ehrlich Perspektiven mehr Wahrheit in Falten ALSG Theory. Zweitens, wenn du mehr solcher Videos willst, die nicht beschönigen, nicht moralisch belleren, sondern erklären, woran Menschen wirklich fühlen, wollen Unity handeln wie SIE handeln. Dan abonnier diesen Kanal. Einlich hilft dem Algorithmus. Ein ABO sorgt dafür, dass dies Gespräch weitergehen. Unity dein Kommentar seid, dass du bereit bist, über Realität zu sprechen statt über Illusionen. Wir reden hier über Dinge, über die sonst geschwiegen wird. Unity genau deshalb lohnt es sich, dran zu bleiben. Bis zum nächsten Video.